11's English. Let's go. Привет! So yesterday we talked a little bit about Philip's education so far. Philip's 8, so that means his education between the ages of 5 and 8. And I thought today we could talk a little bit about our experiences at that age. So I started school when I was 5 and my first teacher was Mrs. Cawthorne. And I have only good memories of Mrs. Cawthorne. I think I was a model pupil at that age. I was quite precocious, which means that I was very, very keen to learn, and probably I was quite advanced for my age. So I was a precocious child, and I learned to read very quickly, and by the end of the first year of school, I had already read, I think, all the books for my year and the next year as well. Because I loved reading so much. So I was a precocious child, and my teacher, Mrs. Cawthorne, liked me, and so, yeah, I liked her. Tanya, do you remember your first воспитательницы at sадик? Because, of course, at that age you were at sадик. Да, правильно ты сказал, что в этом возрасте вы шли в школу, а мы в садик еще ходили. Чаще всего дети с 3 лет в садике и до 7, пока не пойдут в школу. И поэтому, да, я, конечно же, как и все дети в России, наверное, особенно тогда была в садике. У меня были воспитатели, и, возможно, со мной сейчас согласятся многие, потому что в садиках часто такая была ерунда. Один воспитатель был добрый, а другой злой. Их было 2, они менялись, и это как хороший и плохой полицейский. Do you remember the names? Have they Если stuck in your честно, mind? нет, совершенно нет. И вообще мои воспоминания о садике очень размытые. И есть точечные моменты, которые я помню, и большинство, вообще, большая часть того времени, она выпала из моей памяти. So, do you remember any particular moments with the kind teacher? Нет, просто помню этот образ. Okay. Не то чтобы какие-то моменты конкретные, а именно образ этого учителя и другого учителя, что один кричал, а другой был добрый. And what sort of child were you at sадик? So I said I was a very good boy. You could even say a goody two shoes. What about you? Were you a goody two shoes? В общем, ты был прям супер хороший мальчик, мы это поняли. Еще ты был очень умненький, все читал, да, в библиотеке. Начиная со скольки лет ты там читал? С 4, с 5? 5. Ну, в 5, да? То есть в 4 года уже там вы начали это изучать все, и в 5 уже читали. В общем, я тоже была хорошей девочкой, никаких особых за мной не было замечено плохих вещей, дерзостей и так далее, по крайней мере, в садике точно. Дальше уже, возможно, я характер проявляла в школе, но в садике я была достаточно... У меня вообще какие-то грустные, да, воспоминания, ну, потому что у меня это 95-й, 96-й, 97-й год. Опять же, смотрим исторический контекст. Я в маленьком поселке, мама потеряла работу, папа ушел из семьи и уехал в другую страну, поэтому грустная часть моего детства. Yeah, so разное у нас детство очень. It's interesting. Well, the 1990s were a very nice time in the UK, in England. The economy was growing, there was a lot of optimism and enthusiasm, so it was a very good time, whereas obviously I know that for people in Russia and all the former Soviet countries, it was very different. And yeah, even children noticed. I remember one time, so in England you have a new teacher every year at school. So my first year of school it was Mrs. Cawthorne, the second year was Mrs. Hall, and then the third year was Mrs. Cam. I remember Mrs. Cam was very strict, and we were all a little bit scared of her. But the time when I first really got into trouble, or it felt like getting into trouble for me, was when I was in the second year. We called it pre-prep 2. And I was really, really enthusiastic. And I really wanted to answer a question. But obviously
I guess I wanted to answer all the questions. As I said, I was precocious. And obviously the teacher didn't want me to answer all the questions. And I think that I put my hand in the air and made a lot of funny faces and probably even started making noises. And eventually the teacher had had enough and she sent me out of the classroom. And I was distraught. I was so upset that I, the good boy Ben, had been sent out of the classroom. It felt like such a serious punishment, such a crisis at the time. So much so that it stayed with me for 30 years. Да, действительно такое воспоминание. Хорошего мальчика выгнали из класса, ну, прям... Because I felt like it wasn't fair. Да, несправедливость. Вопиющая несправедливость. That's right. На самом деле, если сравнить меня как школьницу и тебя как школьника, то тут, конечно, есть похожие моменты. Понятно, что в садике просто даже и воспоминаний меньше, и вот этот учебный элемент, я не могу его сравнить, потому что в школе, да, я тоже точно так же, как и ты, была лучшей ученицей, сидела, знала ответы на все вопросы, постоянно тянула руку и постоянно расстраивалась, что не меня спрашивают, потому что я все знаю, а они ничего не знают. Вот, и мне кажется, у нас Филипп в этом плане just the same, такой же. Of course, just the same. I even had that. I taught English to Philip's class for a few months last year, and Philip even wanted to answer all the questions in the English lesson, and he didn't understand why I wouldn't let him answer the questions. But I said, Philip, of course you know all the answers, but that's not the point. Да, он не давал другим детям учить английский. Yeah. Another particularly vivid memory I have of this period, infants, was in the third year. It was 1997, and in Britain there was a general election in 1997. It was the year when Tony Blair from the Labour Party came to power and beat the Conservative Party, who were led by John Major. Now, I was apparently very interested in this election because we knew that there were campaigns going on, and so we were 7 years old at the time. And we decided to organise our own campaign at school, and everybody was supporting Labour. Everybody said it was time for Labour, and me and some friends, we didn't like that. We thought, why is nobody supporting the Conservative Party? And so we organised our own little campaign, and we made some like blue posters for Vote Conservative when we were just 7 years old. So that's stuck in my mind. The first time I was really interested in politics. Anyway, so that's something that's stuck in my mind. Tanya, what about friends? Do you remember the kind of friends? I guess it was the same friends from the yard, friends from sадик, because it was the same. Ну, в основном, ну и, понимаешь, это же маленький поселок, даже те, кто не жили в одном дворе, все равно мы были где-то рядом. И у меня были друзья во дворе, с которыми я была в одной группе в детском саду, и один мальчик был моей первой любовью. Да, Коля. Коля и я были в одном садике, в одной группе, и мы жили в одном доме, в одном дворе. И мы прямо вот любили друг друга до конца садика. Потом у Коли появились новые увлечения, когда мы пошли в школу в один класс, естественно. Ну, маленький поселок, да, я повторяюсь. Естественно, мы там все в одном классе практически. Да, так что вот такие... У меня это был мой самый лучший дружбан, с которым мы везде просто лазили, бегали, там у нас лес был рядом, гаражи, все дела, но это уже, наверное, позже, но и в садике тоже мы гуляли во дворе, то есть это для нас было And of course you had a lot of snow, because you grew up here, so... Да, и в садике тоже мы вот это вот все делали, там, снеговиков и все такое, то есть, в принципе, нормальное детство, то есть мы взаимодействовали как нормальные играющие дети, у нас не было на тот момент вот этого обучающего элемента, как у вас, да, в этом возрасте. But even here now there's a lot of like подготовка к школе, раннее развитие ребенка. Да. Did you have any of that in Нет, Findushe? все, что давал садик, то есть да, в садике, как и сейчас, есть музыкальные занятия, физкультура, то есть мы просто были всесторонне
развиты, но основная деятельность ребенка это игра в этом возрасте, и мы могли это делать. Мы гуляли, играли и ходили в детский сад. То есть, да, на тот момент не было такого помешательства на раннем развитии детей. Yeah. Да и не на что, если честно. One было. other thing I remember well is I know in Russian садики there are these утренники, at least not once a month, maybe 3 or 4 times a year. Is that fair to say? There's a New Year one, there's an autumn one. Да, There's 8th of March. Обычно, да, есть какие-то праздники. Вот осень наступила, да, потом зима, Новый год, Дед Мороз. It's very difficult to translate this word. Утренник. Да. Festival party, performance. I'm really not sure how to translate it. It's a particular concept. Да. But we only really had one event like that each year. And it was our nativity, which was a Christmas event. And all the children took part and we acted out the Christmas story. So there were shepherds, there were angels, there were wise men, and they all came to visit baby Jesus. Of course, there was Mary, Jesus' mother, Joseph, Jesus' father, and all the parts were played by children from the school. And I remember that one year my role was to be the star. And the star was one of the most important roles. So you could say I was a star and I was also like the star of the show. I had to learn a lot of lines and then perform them. And it was cool. As you can imagine, I quite like performing. I like acting. I like being on the stage. I like talking in front of people. And I had the opportunity to do that from a very early age at school, in our school nativities. And actually that went on right through school. I did a lot of drama, a lot of acting, and I usually had one of the main roles as well. So that's another thing that stuck with me, the time when I was the star. Danny, do you remember any of your утренники, or have they already disappeared from your mind? Ну, ты знаешь, мне мои утренники напоминают утренники, которые были у наших детей. И вообще, в принципе, утренник до сих пор, мне кажется, такое есть в садиках, что девочки-снежинки, мальчики-зайчики там, или кто они. То есть у нас тоже дети наряжаются в каких-то героев, и, как правило, зимой, особенно вот в новогодний период, конечно, есть какая-то роль у детей, но чем младше дети, тем больше их по количеству одинаковых должно быть. То есть уже не каждый какой-то, да, там один Буратино, другой гном, третий еще какой-то. Нет, тут, например, вот все мальчики — это зайчики, все девочки, значит, снежинки, и танцуют танец снежинок. Это обязательная программа. Или кого еще? Кстати, напишите в комментариях, кем могут быть мальчики все вместе. Вот я мальчиков наших не помню. Я помню, как Роберт в садике наряжался в гнома, и они все были гномики. Про наших парней, честно, не помню. Мне кажется, они все время были в разных костюмах. Кто собачка, кто медведь. И обязательно Дед Мороз, конечно, должен приходить на новогодний утренник. Ёлочка гори, вот это все. Да, то есть у вас упор был на рождественскую историю, и он по-прежнему такой же. То есть прямо сейчас в этой же школе Филипп точно так же участвовал в Nativity Play, да, ну то есть вот в этой рождественской истории. Ну а здесь, поскольку после Советского Союза осталось не религиозное, а светское общество, у нас, конечно, ёлка, Дед Мороз и Новый год. Something else I remember well is Sports Day. Sports Day was a very important event in the year, and in our school, a bit like in Harry Potter, we were divided into houses, and so we had 4 houses, and I was in the red house, Roberts. And at throughout the year we had a chance to get points for our house, just like in Harry Potter. And then at Sports Day, we all had special shirts that were different colours for the different houses. So I was in the red, the red house, and I was so excited on this day. It was always on a big field,
and we had running races. We had different types of running, like egg and spoon race, where you have to carry an egg on a spoon. I think it was probably a ball or something, not an egg. But we had various different races, and I was very competitive at that time. Losing was very painful for me, but winning was great. I think in the running races, usually I was second, because there was a kid called Seb, and he was black and he was faster than everybody else, which is usually the case with these guys. I think his parents were Jamaican, so he was very fast. But I managed to get second, so that was pretty good. Да. So Sports Day also sticks in my mind. Tanya, I just wanted to ask you about your experience of Тихий час. I know our kids don't like Тихий час at all. Were you the same when you were at садик? Да, я не любила тихий час, я не хотела спать, и как и мои одногруппники, мы все время шептались под одеялками, там что-то вылезали, приходила воспитательница, кричала, чтобы мы ложились обратно. Nothing like that, because in England, kids usually stop sleeping in the day before they start school, and they start school when they're 4. So kids stop sleeping in the day when they're usually 3, maybe 4. But that means that they go to bed earlier in the evening, which is the most important thing. In English society, kids have to go to bed early so that parents get their free time in the evening. Да, но об этом времени вечером мы с тобой, наверное, когда-то в другой раз поговорим. I could talk about it at great length. Хорошо. Но это скорее про тему вообще воспитания детей и об этой разнице между нашими обществами, кто как детей растит. Вот. А с темой садика и, наверное, вот этого развития на сегодня мы закончим. Yes, thank you for listening. Feel free to share your sadic experiences. I think, obviously, Tanya went to sadic at a difficult time for the country. And perhaps if some of you went to sadic in the good old days of the Soviet Union in the 1980s, you had a different experience. Let us know about your experiences. Thanks for watching. Bye-bye. Пока!